Okay, let us start with this case 1, that is fixed pulley with 2 hanging blocks. बघा इथं काय केलंय, ही जी फिक्स पुली दिसते तुम्हाला, ही ऑरेंज कलरची जी पुली आहे दॅट इज अ फिक्स पुली. अँड बघा इकडे हँग केलाय आपण M1 आणि M2 ला. तर काय होणार आहे, आपण अज्युम करूयात की M1 इज ग्रेटर दॅन M2. म्हणजे M1 यस, M1 व्हेन ॲक्सलरेट, M2 यस ॲटोमॅटिकली ॲक्सलरेट. बघा M1 आपण डाऊनवर्ड घेतलं. इफ M1 इज ग्रेटर दॅन M2, M1 ॲक्सलरेट इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन and corresponding M2 in upward direction. And suppose M2 is greater than M1, so vice and versa. Okay. So आता सध्या आपण काय केस कन्सिडर केली आहे, ही ॲक्सलरेशन डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये, ह्याचा ॲक्सलरेशन वरच्या डायरेक्शनमध्ये, अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये. आणि बघा इथे आपण याला ब्रेक करतोय, FBD ब्रेक करतोय, अँड दिस FBD इज इन फ्रंट ऑफ यू. बघा इथे FBD दिसते तुम्हाला. या ब्लॉकसाठी टी वरती घेतला, टेन्शन टी, एकच केबल आहे, सो इट हॅज सेम टेन्शन ऑन बोथ साईड. आणि पुन्हा लक्षात ठेवा ही पुली कशी आहे, यस व्हेरी गुड, स्मूथ पुली आहे. सो इफ पुली इज स्मूथ ऑन बोथ साइड्स इट हॅज सेम टेन्शन, दॅट्स वाय टेकन टी अँड टी हिअर. इथे बघा टी आहे M1G, इकडे टी बघा हा टेन्शन आहे टी, आणि इकडे काय M2G. सो ओनली देर इज नो एनी फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज बोथ आर हँगिंग फ्रीली. यस, देर इज नो एनी कॉन्टॅक्ट पॉइंट्स बिटवीन द ब्लॉक्स अँड ऑल थिंग्स. ओके. सो बघा इथे इक्वेशन आपण तयार करूयात. इक्वेशन तयार करण्यासाठी आपण ह्या येस M1 चा आपण जर कन्सिडर केला फ्री बॉडी डायग्राम, सो यू कॅन राईट लाईक दिस, समेशन Fy इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सलरेशन. दॅट इज बेसिक इक्वेशन, दॅट इज अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो फॉर फर्स्ट इट बिकम्स लाईक दिस. बघा ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन काय, M1 हा ग्रेटर आहे, ॲक्सलरेशन डाऊनवर्ड आहे, आणि त्यामुळे हा काय होणार आहे मायनस टी. वाय मायनस टी आय एम टेकिंग बिकॉज इट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ॲक्सलरेशन. Plus M1G is equal to whatever its mass M1A, and call it equation number 1. Similarly for second block M2, summation yes Fy is equal to again mass into acceleration. बघा या सगळ्या सिस्टम ह्या डायनामिक सिस्टम आहेत, इट हॅज सम ॲक्सलरेशन. सो हिअर बघा ॲक्सलरेशन अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये आहे बिकॉज बॉडी मुव्हिंग इन upward direction. So tension T is positive because direction of acceleration and direction of T are same, minus M2G is equal to yes very good M2A. So this is equation number 2, and if you solve these two equations you can calculate acceleration and tension. Let us add these equation, 1 plus 2 nothing else, so minus T plus M1G is equal to M1A, and second equation T minus M2G is equal to M2A. If you add these two equations, so obviously T minus T get cancel, plus minus get cancel, so M1G minus M2G, if you take common like this, M1 minus M2 in bracket G is equal to बघा इकडे काय येणार आहे M1 plus yes M1 plus M2 into A. So acceleration is equal to M1 minus yes into G divided by this total mass M1 plus M2. So this is how to calculate acceleration for such system. टेन्शन काढण्यासाठी काय करावं लागेल, टेन्शन काढण्यासाठी आपल्याला यूज एनी वन इक्वेशन आउट ऑफ टू, आयदर यूज इक्वेशन नंबर 1 or equation number 2 to get yes tension in the cable, but acceleration is important here, so that given by this a standard formula. Don't remember formula, just you can derive, and this is just a application of Newton's second law of motion that gives us a final answer, acceleration of such system. So this is a case 1 where pulley is fixed and two blocks are hanging on each side, and pulley is considered smooth, therefore both sides have same tension, that is T, but only there is a yes difference of acceleration. If mass 1 is greater than mass 2, then mass 1 becomes yes leader and mass 2 become follower. Means what, mass 1 accelerate in downward direction and mass M2 follows it, means moving in upward direction. So for such case we have calculated A equal to difference of mass divided by addition of mass into acceleration due to gravity G. ओके बघा समोर आपला केस 2 आहे, याच्यामध्ये काय केलंय, आत्ताचा जो हँगिंग ब्लॉक होता लेफ्ट साईडला, दॅट इज पुट ऑन यस हॉरिझॉन्टल सरफेस, त्याला हॉरिझॉन्टल
रफ सरफेस वरती आपण ठेवलाय. हा सरफेस स्मूथ पण असू शकतो, रफ पण असू शकतो. So here we have considered rough surface. Oh, okay, it has some coefficient of friction. So fixed pulley with one body on horizontal smooth plane and one body is hanging freely असं म्हटलंय. पण इथे बघा मी मुद्दाम लिहिलंय रफ सरफेस आपण कन्सिडर करूयात. सो फॉर रफ सरफेस इक्वेशन बिकम एबीडी बिकम्स लाईक दिस. बघा इथे वेट आहे m1g vertically downward. This is the reaction R and here tension T as per this breaking of yes cable. So T and frictional force बघा acceleration काय असलं पाहिजे. Let us decide about acceleration. जोपर्यंत बघा हा हँगिंग ब्लॉक आहे तोच ॲक्सलरेट होईल ॲज पर द मोशन स्टार्टेड बिकॉज हॉरिझॉन्टल ब्लॉकला कुठलाही एक्सटर्नल फोर्स आपण अप्लाय केला नाही त्यामुळे तो स्वतःहून मूव्ह होणार नाही आहे. दॅट इज वाय acceleration is in this direction. Okay, so this is the direction of, you can call it acceleration. Okay, this is acceleration A and this also acceleration A. Okay, so according to this acceleration बघा इथे मार्क केला आपण acceleration आणि त्यानुसार आपण अप्लाय करणार आहोत सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन. ओके, सो लेट अस अप्लाय सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. So first consider m1 block, consider m1 block, apply summation fx is equal to mass into acceleration. Along horizontal direction there will be a non-equilibrium, that is force is T in the direction of A taken minus mu K into normal reaction R, yes, V is equal to whatever its mass m1A. Okay, पण बघा इथे तुम्हाला आता R काढता येईल, नॉर्मल रिॲक्शन काढता येईल, कन्सिडरिंग इक्विलिब्रियम. बघा इक्वल टू 0 लिहिलं मी, इक्विलिब्रियम along vertical direction because there is equilibrium along vertical direction. R minus m1g is equal to 0. So we get R equal to here m1g. Okay, after putting this R in above equation minus mu k m1g is equal to m1a. So this is one of equation. Okay, this is one of equation after considering or after applying Newton's second law of motion to block m1. Now consider hanging block m2. So for this summation Fy is equal to mass into acceleration. So बघा acceleration downward direction मध्ये, that's why yes T should be minus opposite to acceleration minus m2g is equal to बघा m2a. And if you add these two equations, okay, if you add these two equations, let us call it equation number 1, equation number 2, if we add them, what we get, T minus mu k m1g is equal to m1a, and here minus T, this is also minus, remember this is also minus, this is also minus, so minus T minus m2g. Okay, I'm very sorry, it is a plus because direction of acceleration m2g and I1 same, so plus m2g is equal to m2a. If you solve these two equations, T get cancel, and what we get, acceleration equal to m2 minus mu k m1, and after bracket there will be a g and divided by total mass m1 plus m2. So in this way you can calculate acceleration for such system, and subsequent tension you can calculate either using equation number 1 or equation number 2. Okay, so in this way you can calculate acceleration for such system of blocks. Okay, this is third standard case where fixed pulley with one body is on inclined plane. बघा आता जे यस पहिल्या केसमध्ये जे हँगिंग होतं लेफ्टला त्याला आपण हॉरिझॉन्टलवर नेऊन ठेवलं, आता आपण त्याला इन्क्लाइनवर ठेवलंय अँड देन वी हॅव टू सॉल्व. बघा या केसमध्ये जर ही स्मूथ पुली असेल, बघा मी तर फ्रिक्शन काढलंय, आपण याला स्मूथ पुली कन्सिडर करूयात. सो फ्रिक्शन यू कॅन नेग्लेक्ट देअर. ओके, फ्रिक्शन यू कॅन नेग्लेक्ट, मी फ्रिक्शन फक्त काढून ठेवला इथे. पण फ्रिक्शन जर नसेल म्हणजे ही पुली जर स्मूथ असेल तर तुम्हाला कम्पॅरिझन करताना फक्त काय कम्पेअर करायला लागते बघा. सो लेट अस कम्पेअर दिस. बघा फ्रिक्शनल फोर्स इथे आहे, पण आपण काय कन्सिडर करूयात, त्याला स्मूथ कन्सिडर करूयात, स्मूथ पुली. ओके, दिस इज स्मूथ पुली. स्मूथ पुली जर असेल तर हा म्यू आर तिथे येणार नाहीये. सो म्यू आर न येता काय येतं फक्त मग ओनली यस ओनली दिस आर रिॲक्शन आर. पण आता बघा पुली स्मूथ आहे,
जर सरफेस स्मूथ असेल तर आपण कसं ठरवायचं की विच बॉडी मूव्ज इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन और विच इज हू इज अ लीडर अँड हू इज अ फॉलोअर. तर याला एक छोटीशी हिंट मी तुम्हाला देऊन ठेवतो. बघा काय करायचं, हा कंपोनंट काय असतो मला सांगा, अगदी तुम्हाला माहिती आहे कंपोनंट काय असतो हा. येस, व्हेरी गुड आन्सर. M1G साइन थिटा कंपोनंट असतो. बघा M1G, बघा M1G साइन थिटा हा कंपोनंट आहे. याला आपण काय करायचं, M2शी कम्पेअर करायचं. जर बघा एक केसमध्ये जर समजा M1G साइन थिटा ग्रेटर येत असेल M2 पेक्षा, तर बघा ॲक्सलरेशन काय असणार आहे, दिस विल बी अ लीडर. म्हणजे ॲक्सलरेशन त्या ठिकाणी बघा ह्या इन्क्लाइंड ब्लॉकचं ॲक्सलरेशन या डायरेक्शनमध्ये आणि हा अपवर्ड असा आपल्याला मिळतो. सेकंड केस बघा, जर समजा हे असं नाही आहे, कसं आहे, M2 समजा ग्रेटर असेल M1G साइन थिटा, M1G साइन थिटा, अशा केसमध्ये काय होणार आहे, येस व्हेरी गुड, M2 कमिंग डाऊनवर्ड अँड दिस गोज अपवर्ड. आणि एक्झॅक्टली ही केस आपण इथे कन्सिडर केलेली आहे. सो ॲक्सलरेशन ऑफ M2 इज डाऊनवर्ड, ॲक्सलरेशन ऑफ M1 इज इन इन्क्लाइंड प्लेन. आणि ही बघा आपण इथे स्मूथ प्लेन कन्सिडर करूयात. तुम्ही म्हणाल रफ प्लेन कन्सिडर केली चालते का? येस चालते, इट इज अनदर प्रॉब्लेम. पण आपण आता स्मूथलाच डिराईव्ह करूयात. लेट अस सॉल्व इन अनदर प्रॉब्लेम. ओके, म्यू इज ऑल्सो देर इज नो एनी डाऊट अबाउट म्यू बट रिमेंबर ॲज कन्सर्न विथ द स्मूथ प्लेन ओनली कम्पेअर दीज व्हॅल्यू. बघा मी हिंट दिली आहे, ती हिंट लक्षात ठेवा. मग आता आपण इमॅजिन करूया की M2 इज ग्रेटर दॅन M1G साइन थिटा. म्हणजे हा M2 जो आहे त्या कंपोनंटपेक्षा ग्रेटर असेल तर M2 गोज यस ॲक्सलरेटिंग डाऊनवर्ड असं म्हणू आपण त्याला, अँड M1 गोज अपवर्ड. बघा तर अकॉर्डिंग टू दॅट ही बघा फ्री बॉर्डोग्राम काढली आहे. हे बघा M2G इज अ डाऊनवर्ड हिअर, ओके, ॲक्सलरेशन हिअर, अँड दिस इज अ T टेन्शन T. पुलीची FBD काढली आहे इफ रिक्वायर्ड, अँड दीज आर द कंपोनंट्स ॲज युजल. M1G साइन थिटा, M1G cos थिटा. ओके, फ्रिक्शन आपण आता नेग्लेक्ट करतो इथे बिकॉज वी आर कन्सिडरिंग ओनली स्मूथ प्लेन हिअर. सो देअरफॉर देर इज अ नॉर्मल रिॲक्शन अँड टेन्शन T along the member. And if you apply condition of second law of motion, you can call it condition of second law of motion जर apply केली तर what happens? See, apply for inclined block. Let us call it M1 block. Summation Fx is equal to mass into acceleration. So acceleration कुठे आहे, वरती आहे ना, टीची डायरेक्शन कुठे आहे, वरतीच आहे. सो यू हॅव टू टेक यस व्हेरी गुड पॉझिटिव्ह, यू आर बिकमिंग स्मार्ट इन दिस. मायनस M1G साइन थिटा, M1G साइन थिटा इज इक्वल टू M1A. ओके, बघा कुठला फोर्स राहिला आहे, येस आपल्याला वाटू शकते फ्रिक्शनल फोर्स राहिला आहे, पण बट वी आर कन्सिडरिंग युअर स्मूथ प्लेन. So neglect frictional force. So if you neglect frictional force, then only two forces are remaining there, T and M1G sin theta along the direction of acceleration. So there is no need to calculate R here. So this is call it equation number 1. Then consider this hanging block, which is quite easy. Summation of Fy is equal to mass into acceleration, Newton's second law of motion. So direction is downward. That's why minus T plus just previous M2G is equal to M2A, and this is equation number 2. If you add these two equation, T minus M1G sin theta is equal to yes M1A, and here minus T plus M2G is equal to M2A. And if you add these two equation, T get cancel. And what we get here? Yes, very good. M2 minus M1 sin theta is there. Common is G is equal to addition of masses M1 plus M2 into A. And finally, we get this answer. A is equal to M2 minus M1 sin theta into G divided by yes M1 plus M2, and this gives acceleration, and then subsequent tension we can calculate. Okay, so acceleration given in this way. So this is a third standard case of pulley system. And if frictional force is considered, do at home, do this as a homework. Okay, mu r, if mu r you have to consider, then what happens?
ओके म्यू आर, इफ यू कन्सिडर म्यू आर देन म्यू आर ॲडिंग हिअर, इथे म्यू आर येणार आहे बघा, आणि मग आर काढावा लागेल आपल्याला आणि तो तिथे ठेवावा लागेल अँड गेट अ लॉंग इक्वेशन फॉर. ओके, तेवढा लॉंग इक्वेशन एक्सपेक्टेड नाही आहे फॉर आवर क्युरिक्युलम. बट वन थिंग, इफ दीज वेट्स आर कम्पेअर, आपण ही केस 2 केली बघा इथे, आणि ह्या केस 1 साठी तुम्ही करू शकता. देर स्लाइट चेंज इन इक्वेशन वी कॅन ऑब्झर्व. Okay, let us consider two inclined planes now and consider smooth surface there. So fix pulley with both bodies on inclined plane. Okay, just read as inclined plane. आणि बघा आता इथे डायरेक्शन ऑफ ॲक्सलरेशन खरं तर डिसाईड करता येतं ॲज पर द. बघा इथे आपण काय कम्पेअर करूयात, आपण हे कम्पेअर करूयात. या केसमध्ये काय झालं ते बघूयात. M2 साइन अल्फा, बघा हा जो कंपोनंट आहे तो या कंपोनंटपेक्षा ग्रेटर असेल तर M2 becomes leader and M1 becomes follower. So M2 sin alpha is greater than M1 sin of theta. अशी ही आपण केस इथे अज्युम केलेली आहे, कन्सिडर केलेली आहे. सो M2 sin alpha is greater than M1 sin theta. सो डिपेंड अपॉन काय, त्याच्या मासेसवर आणि जो पर्टिक्युलर अँगल आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड आहे. सध्या आपण अनालिसिससाठी आपण हे घेतलं M2 sin alpha greater than M1 sin theta. Therefore M2 coming downward which becomes leader and M1 just follows it. Again at the with the same way, tension T on both sides unless stated. This pulley is a smooth pulley. Okay, T बघा FBD काढली इथे ऑलरेडी. बघा हे T डायरेक्शन तुम्हाला दिसतं इकडे, दिस T डायरेक्शन हिअर, and this is M1G sin theta. As there is no frictional force, so surfaces are smooth. This is normal reaction and M1G cos theta. So let us apply फॉर M1. बघा M1 साठी आपण अप्लाय करूया इक्वेशन समेशन Fx इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सलरेशन. बघा डायरेक्शन ऑफ ॲक्सलरेशन काय इकडे, ॲज पर दिस डायरेक्शन ऑफ ॲक्सलरेशन टीच्या डायरेक्शनमध्ये, म्हणून आपण लिहिलं पाहिजे T मायनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M1A. ओके, अँड सिमिलरली M2 फॉर M2 बघा ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन ही आहे. सो T इज अपोजिट टू ॲक्सलरेशन डायरेक्शन, देअरफॉर आय एम पुटिंग मायनस साइन इन फ्रंट ऑफ T. प्लस M2G साइन अल्फा इज इक्वल टू M2A. बघा यू कॅन इझिली ऑब्झर्व. बघा हे दोन इक्वेशन जर आपण ॲड केले, T मायनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M1A minus T plus M2G sin alpha is equal to M2A. And if you add these two equations, T get cancelled here. So we get final answer A is equal to, okay, A is equal to G, you can take common here. So M2 sin alpha minus M1 sin theta, common is G, after bracket G and divided by a total mass, that is M1 plus M2. Okay, so this is a expression for acceleration, and subsequent you can calculate tension also. So this was a fourth case which is a standard case. बघा पहिल्या वेळेस काय होतं, दोन्ही hanging, second time one is hanging, one is on horizontal, third time one is placed on inclined plane, other is hanging, but here both are placed on inclined plane. So this happened. बघा याच्यात काय पॉसिबिलिटी अजून, ह्याच्यामध्ये सरफेस जर रफ आला तर तुम्हाला एक फोर्स वाढेल, दॅट इज फ्रिक्शनल फोर्स. बट इन दॅट केस दॅट विल समव्हाट बिकम क्रुशियल डिसिजन अबाउट द मोशन. ओके, बट सरफेस इज स्मूथ, देन यूज दिस हिंट, कम्पेअर देअर साइन कंपोनंट्स. तर ज्याचा साइन कंपोनंट हा M2 साइन अल्फा किंवा M1 साइन थीटा जो ग्रेटर येईल तो लीडर होईल, त्या डायरेक्शनमध्ये बॉडी मूव्ह होईल. समजा याच्यात उलटं झालं असतं, M1 sin theta greater असला असता तर M1 coming downward, corresponding M2 upward. So accordingly you can calculate acceleration.